Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, I'm going to unbox a scarf from Hermes. And it was bought last December, but I only opened it today. So here we are. So this one is the scarf that I am talking to you. And this is my husband. And it's still closed. I didn't open it since it was bought last December. So now we are going to open it and okay, I'll show you the packaging from Hermes. So we will untie the ribbon. Voila! So actually guys, before I open this one, we bought this in the airport when we spent a weekend in Manchester. Les trois modèles qu'on va avoir, non. Et ils sont le même prix? Le prix va être légèrement différent pour chacune d'entre elles, mais sinon je crois que c'est à peu près pareil. Ah non, c'est le même. 396 €. Je crois que c'est le même aussi. Lequel c'est H Ah, et 338 pour celle-ci. Un petit peu différent. Et ça, il y a quoi? C'est H Ça, c'est un H, je vais vous montrer. C'est un long H étiré. Faire comme ceci. Mais tu préfères ça parce que c'est la couleur de Hermès. Oui, ça c'est vrai que la couleur orange, c'est emblématique de Hermès, en effet. C'est assez lumineux, donc porté avec des vêtements sombres, ça peut bien ressortir. Ou avec du blanc aussi. On va prendre celle-là. Oui, il n'y a que 3 couleurs. Il n'y a que ces trois-là qui va nous rester. Ça existe en beaucoup d'autres couleurs, on ne les ajuste plus du tout à l'heure actuelle. D'accord. Celle qu'on avait en bleu marine, celle-là par exemple. 338 pour celle-ci. En prix hors taxe. Hors taxe. TTC, je vais vous dire ça. 75. Voilà, 375, c'est ça. On va prendre ça. Attendez, je vais voir l'autre. C'est quoi? Non, mais c'est vert. C'est pas. Là, ça va être vraiment le même type d'écharpe que celle-là. C'est juste le motif qui change sur celle plus pour les deux. C'est réversible. Mais il n'y a pas H. Celle-là, il n'y a pas de H. Là, ça va être des verrous et des clés. Non, je préfère la. Regarde celle-là avec la couleur d'Hermès. Ouais. D'accord. C'est pour celle-ci. We bought this one in the airport, so there was no tax. Voila! It's like this. Wow! There we go. It's the color of Hermes, orange. So it's like this. The shape. Actually, I asked the sales guy if they have the design with the letter H on it, but no, there's no H. So this is the color that I like because it's the color of Hermes. So you can see here it is in cashmere, and there is the logo or the tag of Hermes, the name of Hermes here, Hermes. So Hermes Paris. So on the other side, actually it is two sides. The other side is in white with the design is in orange,
And then the opposite side is the orange and the white design. So there is the etiquette here. See how they attach the etiquette is it's only attached with a very small thing here. And yeah, it's 100% cashmere. Means it's written in English and in French and in other language. Yep. So when I put this one, just need to like this. Like that. Or if you are very cold, you can close like this. So the name is in here. Cashmere. In French, cashmere. Yeah. 100%. Cashmere. Je sais pas. Okay, so that's it. That's my Hermes scarf, and that's all for today. I have another video or another unboxing to do. It's the shoes from Versace. I will do that in another video. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye bye.